See, technically hospital acquired infections are all the infections that the patient will not have while the patient is admitted, and the patient will not be incubating while the patient is admitted. So, anything that occurs inside the hospital and the patient carries it forward is hospital acquired infection. But from the infection control part of the topic, we will be focusing on four major diseases, that is ventilator-associated pneumonia, catheter-associated urinary tract infection, then you have surgical site infection and central line associated bloodstream infection. এই চারটে, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা এই চারটে পড়বো। Sit down. So, whenever we are talking about hospital acquired infection, definitely a needle stick injury which can give rise to a hepatitis or HIV will be in the domain of hospital acquired infection, but for the surveillance point of view and for the infection control point of view, we will be discussing only four topics: VAP, CAUTI, CLABSI SSI. ঠিক আছে? আচ্ছা, actually this was the last year's class which was split into two classes because the topic was huge. So, we will just move forward. You see, hospital acquired infections are the major burden of the infection that occurs to the patient. ঠিক আছে? You see, the statistics says 7% in the developed country and 10% in the developing country will be the patients will be suffering from one or more hospital acquired infection in their life, and this basically gives you a large economical burden. The stay gets increased, the morbidity and mortality gets significantly increased, because suppose at a patient laparoscopic cholecystectomy হয়েছে, ঠিক আছে? পেশেন্টের ল্যাপ কলি হয়েছে, ফাইন। Now the patient was supposed to be discharged, ঠিক আছে? For some complication the patient was staying in the hospital and দেখা গেল যে day 4, day 5 থেকে there is a discharge from the port site. What happened? The patient is suffering from a infection at the port site, ঠিক আছে? তো সেই ইনফেকশনটা হসপিটালে থাকাকালীন হয়েছে। It is not that patient was discharged, patient went home and came back after 6 months with a discharge. No, it happened within the 7 days of the stay of the patient. So, whenever this thing is happening and তারপর ওখান থেকে কালচার পাঠানো হয়েছে, the culture grew some bacteria, okay, and the surgeon suspected it is SSI. So, it was taken with the SSI along with all the markers, CRP বেশি ছিল, total count বেশি ছিল, fever ছিল, etc., and the culture grew some positive organism, ঠিক আছে? তো তাহলে লাভটা কি হলো, যে পেশেন্টটা day 5, day 6 এ ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছিল, patient was not discharged, the patient was put on some IV antibiotics like piperacillin tazobactam or like carbapenems, and the stay increased. 7 দিন ধরে হয়তো piperacillin tazobactam পেয়েছে, কি 10 দিন ধরে হয়তো carbapenem পেয়েছে। So, the patient had to stay in the hospital for 10 days, যেখানে কিনা 7th day তে the patient would have been discharged, or on the 3rd day তে the patient would have been discharged, ঠিক আছে? So, the hospital stay increased, the cost increased, and the morbidity and mortality also increased. Suppose এটা যদি multi-drug resistant or pan-drug resistant কোনো organism হয়, suppose Acinetobacter or MDR or PDR VRE or MRSA or NDM Klebsiella, ঠিক আছে? Then what happens is you might not have that antibiotic with you, or you or some bugs which are pan-drug resistance, you don't have a choice. তোমার কাছে কিছুই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া নেই, you have to give a salvage therapy. আর তুমি যদি কন্টিনিউয়াসলি পেশেন্টটাকে 10 দিন 15 দিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যাও, দ্য পেশেন্ট মে ল্যান্ড আপ ইনটু হ্যাভিং আ ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল ইনফেকশন, সেটা আরেকটা হেডেক। দ্য পেশেন্ট উইল হ্যাভ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া, ওকে? সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ম্যাটার্স আ লট। আচ্ছা, তো ইনফেকশনটা হবে কোথা থেকে? একটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস সোর্স, এন্ডোজেনাস মানে পেশেন্টসের ওন ফ্লোরা দ্যাট ক্যান কজ অ্যান ইনফেকশন, আর এটা হচ্ছে এক্সোজেনাস সোর্স। The third thing is the most important, or the healthcare workers that acts as a carrier. For example, কোনো healthcare worker ধরো they are having a MRSA colonization in their body. For example, the MRSA is colonized in the technician's nose, okay? So, whenever the technician went for a dressing or went for a cannulation, the technician যদি hand hygiene ঠিক করে না করে,
the technician may have a MRSA in his hand. হলো তো ড্রেসিং করার সময় MRSA ঢুকে গেল পেশেন্টের শরীরের মধ্যে, that gives rise to SSI. Directly the patient will suffer from a SSI. Okay, so healthcare worker is a very, very important step which can give rise to the infection. That is why we focus on things like hand hygiene and environmental disinfection. ঠিক আছে, so exogenous source can be controlled, healthcare worker source can be controlled. This is completely under our jurisdiction, under our circumstances. Endogenous source kintu sob shomoy it is not under our control. Okay, because we cannot put the patient sterile. একটা পেশেন্টের TKR হয়েছে, total knee replacement, do you want to make the patient sterile? No, তাই না কি? Because the more you want to make the patient sterile, the more you are doing bad for the patient, you are killing all the good bugs. Okay, so that's a problem. Now these are the things, these are the pathogens that generally give rise to hospital acquired infection. এটা মনে হয় আগে একটা ক্লাসে আমি বলেছি। You see, ESKAPE pathogen বলে জিনিসটাকে, ESKAPE, remember this name, ESKAPE. E stands for Enterococcus faecium. Then S stands for obviously Staphylococcus aureus, K is for Klebsiella pneumoniae, A is for Acinetobacter baumannii, P is for Pseudomonas aeruginosa, and E is for Enterobacter species. Okay, so these are the most commonest organisms that are isolated from the hospital acquired infections. May it be a CAUTI, may it be a VAP, may it be SSI. SSI হলে এখানে দেখবে সবথেকে commonest isolation is from the Staph aureus. Okay, depending on the site actually. যেমন Ventilator-Associated Pneumonia, the commonest isolation will be a Klebsiella and a Acinetobacter baumannii. It will not be a Staph aureus. So depending on the system, depending on the infection, এই প্যাথোজেন গুলো কিন্তু they vary. Okay, not that যে প্রত্যেকটা ইনফেকশনে সবকটা ইকুইভ্যালেন্ট প্রপোর্শনে পাওয়া যায়, not, it's not like that. আচ্ছা, mode of transmission of any kind of disease or any kind of infectious disease is 3: contact, droplet, airborne. That's it. Either contact থেকে হবে, either will touch the patient, then the patient will get infected, or the patient will have a airborne infection. Mostly HAIs are spread through contact, mostly. Acha, so we'll start discussing about the individual HAIs. So first is the catheter-associated urinary tract infection. Now my question is, if a patient is having a catheter, suppose patient ta ajke bhorti holo, okay, patient take ami ajke emergency te catheter korlam, and the patient was having a fever and the urine sample was sent after catheterization. ঠিক আছে, suppose আজকে তুমি সকাল 9টায় ক্যাথেটার করেছো, বিকেল 6টায় তুমি ইউরিন পাঠিয়েছো, routine and culture. Okay, now the day after tomorrow your report comes ki Klebsiella pneumoniae has grown, significant pus cell, significant count, patient has a catheter, তাহলে কি এটা CAUTI হলো? Can we include it into the CAUTI? Catheter হয়েছে, catheter থেকে sample নেওয়া হয়েছে, it gives some bacteria, patient is having symptoms, patient is having fever, patient is having high total count, high CRP, etc., etc. So can we take this as a HAI? That is my question. See, use the basic logic. We are having a discussion on device associated infection, right? তো তোমার ডিভাইসটা তুমি কখন দিচ্ছ পেশেন্টটাকে? সকালবেলা। Now the device has to stay for some time, after that only it can get infected. এটা না যে তুমি ইনফেক্টেড ডিভাইসটা দিয়েছো, you give a sterile catheter, no? So you have to give some time, so that some time is 48 hours. Okay, so the device must be there in the patient's system for at least 48 hours. After 48 hours, if you give a culture and if it grows something, then you can consider it as a device associated infection only if the other criteria matches. শুধু যে ক্যাথিটার থেকে ইউরিন দিলাম, পজিটিভ এলো, সাথে সাথে CAUTI বলে দিলাম, no, there has to be some other criteria. We will see what other criteria are. ঠিক আছে, ওইটা তো বেসিক ক্রাইটেরিয়া কি তোমাকে ডিভাইসটা 48 আওয়ার থাকতে হবে। আচ্ছা, তো so these are the risk factors for CAUTI. risk factor মানে কি, যে কোন কোন জিনিসগুলো হলে ক্যাথিটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই এর হওয়ার চান্সটা বেড়ে যায়। ওকে, সো দিজ আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর। কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর দেখো, 3 ভাগে ভাগ করা আছে। একটা হচ্ছে ডিভাইস রিলেটেড, একটা হচ্ছে পেশেন্ট রিলেটেড, একটা হচ্ছে কেয়ার গিভার রিলেটেড। ভেরি ভেরি সিম্পল। ডিভাইস রিলেটেড যদি থাকে তাহলে বলছে যে ডিউরেশন, obviously more longer you are keeping the catheter,
more amount of bacteria will be there in the catheter, okay, and few bacteria will be forming something called biofilms. Biofilms ta ki jinish? Have you heard of biofilms before? What is a biofilm? জানো biofilm মানেটা কি? Say biofilm is a growth of a bacteria যেখানে কিনা the bacteria will be secreting some extra polysaccharide or extra cellular matrix, ঠিক আছে, and they will be communicating with them via some quorum sensing proteins or quorum sensing signals, and they will form a complete aggregate of cells, প্রচুর পরিমাণে cells একসাথে একটা EPS matrix এর মধ্যে they'll be living, and that cells along with the EPS matrix becomes impermeable to antibiotics. ওই যে ম্যাট্রিক্সটা ওরা তৈরি করেছে সেলসগুলো নিয়ে প্লাস দ্য ম্যাট্রিক্সটা মানে তোমার প্রোটিনটা নিয়ে, that is completely impermeable to antibiotics. So however how much antibiotics you give, antibiotics will bounce off the biofilm, it will not penetrate the biofilm, so bacteria is completely safe. ও biofilm বানিয়ে ক্যাথেটারের উপর বসে রয়েছে. You may remove the catheter, discard the catheter, but the problem is whenever it is a Foley's catheter you can change. If it is an implant, suppose পেশেন্টের নি রিপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছে, নি ইমপ্লান্টের মধ্যে বায়োফিল্ম হয়ে গেছে, what will you do? You have to call the patient, take the knee implant out, so it is a major surgery, so it is very very important that you keep the complete situation sterile. That is the point of discussion. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ক্যাথেটার মেটেরিয়াল. সো দেয়ার আর 2-3 টাইপস অফ ক্যাথেটার মেটেরিয়াল, দুটো মেন টাইপ আমরা ইউজ করা হয়, একটা তো লেটেক্স আছে নর্মাল যেটা রাবার ক্যাথেটার যেটা বলা হয়, আরেকটা যেটা ক্যাথেটার টাইপ আছে সেটা হচ্ছে সিলিকন, ওকে। তো সিলিকন ক্যাথেটার যেহেতু সারফেসটা আরেকটু বেশি অ্যাবায়োটিক দ্যান দ্য নর্মাল ক্যাথেটার্স, সুতরাং সিলিকন ক্যাথেটার ক্যান বি কেপ্ট ইনসাইড দ্য পেশেন্ট ফর আ লঙ্গার ডিউরেশন, ঠিক আছে। সিলিকন ক্যাথেটার মোটামুটি একটু লঙ্গার ডিউরেশন মতো রাখা যায়, একটা পেশেন্টের শরীরে ইনফেকশন হয় না সেরকম। আচ্ছা, পেশেন্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর কি আছে? ফিমেল জেন্ডার, অবভিয়াসলি দ্য ইউরেথ্রা ইজ শর্ট, so all the female gender is definitely predisposed to have an UTI because the short urethra. Then you have underlying illness, যদি পেশেন্টটার বেশি এজ হয়, যদি ডায়াবেটিক থাকে, যদি পেশেন্টটার ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট থাকে, সিকেডি আছে পেশেন্ট, ডায়াবেটিস আছে পেশেন্টের, পেশেন্ট এই সমস্ত সিমটমগুলো থাকে, then the patient will have a definite risk factor for developing a CAUTI. Okay. Yes, one more thing is fecal incontinence. কিছু কিছু পেশেন্টে দেখবে ফিকাল ইনকন্টিনেন্স থাকে, মোস্টলি ফিমেলদের, তো তাদের যদি হয় দেন অটোমেটিক্যালি the E. coli, the proteus, all the intestinal normal flora, they become the pathogen for the UTI, so that's a problem. কেয়ার গিভার রিলেটেড ফ্যাক্টরস, যেটা আমি বললাম এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস, যে যদি হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড যারা কাজকর্ম করছে, ডক্টর, নার্সেস, টেকনিশিয়ানস, ফ্লেবটমিস্ট, এরা যদি ঠিকঠাক করে হ্যান্ড হাইজিন না করে, if they don't maintain a sterile environment while doing the catheter, then also the patient will end up in having a CAUTI. And in case of emergency catheterization, অনেক সময় হয় যে অন টেবিল বাইরে কোথাও ক্যাথেটার করে এসেছে পেশেন্টের, সেখানে হয়তো স্টেরাইল প্রসিডিওরটা মেনটেন করেনি, so you will see the patient is having a CAUTI, but that CAUTI will not be the exact CAUTI of your hospital. For example, patient হয়তো অন্য কোনো হসপিটালে রেফার হয়ে এসেছে, and you see the patient is having the catheter for 10 days, and you send a urine culture, it grows something, so it is a CAUTI, but it is not a CAUTI of your hospital, it is a CAUTI of somebody else. Catheter ei ache patient for last 10 days, so it is not a non-CAUTI infection, it's a CAUTI infection, okay. আচ্ছা, তো ল্যাব ডায়াগনোসিস আমরা পরে আসছি, উইল ফার্স্ট গো টু দ্য প্রিভেনশন বান্ডল. সো ওয়ান থিং ইউ নিড টু বি ভেরি ক্লিয়ার ইজ, whenever we say a hospital acquired infection prevention, we have to know some bundle care system. Bundle care system মানে হচ্ছে, bundles are nothing but a series of checklist, a series of to do and not to do instructions, যেটা কিনা একটা চেকলিস্ট ফরম্যাটে তোমার কাছে থাকবে, ওকে। সেই চেকলিস্টটাতে দুটো বান্ডেল থাকবে, একটা হচ্ছে ইনসারশন বান্ডেল আর একটা হচ্ছে মেনটেনেন্স বান্ডেল. That means whenever you are inserting a device in the patient, what are the things you have to do mandatory, that is written there. Then maintenance bundle means তুমি যখন পেশেন্টটাকে পরের দিন রাউন্ডে যাচ্ছ কি তারপরের দিন রাউন্ডে যাচ্ছ, whenever you are seeing the patient,
you have to check these things are present or not, these things are done or not. So এই যে টোটাল চেকলিস্ট সিস্টেমটা, এটাকে আমরা বলবো একটা বান্ডেল। Okay, so all the 4 HAIs will have a bundle, each different bundle, ঠিক আছে। So CAUTI also has a bundle that is called CAUTI bundle. CAUTI bundle এর মধ্যে প্রিভেনশনের মধ্যে দেখো ইনসারশন বান্ডেল। So these are the things that has to be mandatorily followed while you are inserting the catheter inside the patient. Okay, কি আছে? Appropriate indication, suppose patient এর acute urinary retention হয়েছে, you want to give a catheter, that is fine. Patient bedridden, তাই জন্য আমি catheter করে দিলাম, why? There must be some other way out. You can put an external catheter. Why do you need to do a Foley's catheter if the patient is passing urine? If there is no proper indication, you don't want to do a catheter. So that's a thing that you should see, because it will be you who will be deciding. The nursing staff will not decide the patient catheter hocche ki na hocche. It is the doctor who will decide. So you are the key person. Sterile items should always be used. Catheter একটা করতে গেছিলাম, ক্যাথেটারটা খুলেছি বাট সাইজ মিললো না, আমি ক্যাথেটার রেখে দিয়েছি। I will not use that catheter again, because once you open the sterile pack, it is not sterile anymore. So in the next patient, you have to give a new catheter, whether or not it is used. Okay, নন টাচ টেকনিক, এটা তোমরা এখন করবে তখন বুঝতে পারবে যে কিভাবে ক্যাথেটারটাকে না ধরে, মানে ইউ হ্যাভ টু পুল দ্য ক্যাথেটার sheet with your both the hands, but somebody else will pull and you will pick up the catheter without touching it, ঠিক আছে। সো কমপ্লিট ক্যাথেটারটাকে ইউ ক্যানট টাচ অ্যাট দ্য সেম টাইম। ক্লোজ ড্রেনেজ সিস্টেম মানে কি, যখন তুমি ক্যাথেটারটা পরালে, এই হচ্ছে একটা ফলিস ক্যাথেটার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টিপ, এটা হচ্ছে বালুন, এটা হচ্ছে আমার কি বলে ইউরোব্যাগ কানেক্টর সাইট। মানে আই উইল কানেক্ট মাই ইউরোব্যাগ হিয়ার ইন দিস রেড, ইন দিস পোর্ট, এই পোর্টটাতে, রেডের পাশের পোর্টটাতে আই উইল কানেক্ট দ্য ইউরোব্যাগ, ঠিক আছে। আর এখান থেকে আই উইল গিভ দ্য বেলুন। বেলুনটা কেন আছে? বিকজ once you insert the catheter inside the bladder, you will put some normal saline through here or distilled water through here. Distilled water দেওয়ার পরে you will see that the balloon is inflated, so that the thing is locked inside. এরপর যদি traction পড়ে, the catheter does not come out because this is locked inside bladder এর মধ্যে। Then you want to take out the catheter, you deflate the balloon, আবার তোমাকে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে ওই distilled waterটাকে বার করে ফেলতে হবে, then you can take out the catheter, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এইখানে আমি ক্যাথেটারটা লাগানোর পরে সাথে সাথে আমাকে কিন্তু ইউরোব্যাগটা কানেক্ট করে দিতে হবে, আদারওয়াইজ দ্য হোল থিং উইল বি আ মেস। ইউরিন পড়ে পেশেন্টের শরীরে, তোমার শরীরে, খাটে, সব জায়গায় ভিজে একাকার হইতে, এবং দ্যাট ইউরিন ইজ দ্য নিডস অফ ব্যাকটেরিয়া। সো নেক্সট ডে পেশেন্ট উইল বি সাসেপ্টেবল ফর আ CAUTI। নেক্সট ইউ হ্যাভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজ। ওয়াই? বিকজ তোমার যদি ক্যাথেটারটা ঠিক সাইজের না হয়, ইফ ইউ গিভ আ লার্জার ক্যাথেটার, ইউ উইল ডু আ মিউকোজাল ইনজুরি। তোমার ইউরিথ্রা আছে ধরো 1.5 millimeter, you have put a 3 millimeter catheter, so you have extended and ruptured the urethra at some point of time, then you will be giving the infection. Then the catheter must be properly secured. Patient catheter করার পরে এই যে ক্যাথেটারের যে জায়গাটা, এই জায়গাটাকে যেটা আমার external urethral meatusের বাইরে থাকবে, that have to fix on the patient's thighs with some micropore or whatever it is, with some fixator. Okay, because if you don't fix, তাহলে সবসময় পেশেন্টের এদিক হচ্ছে, পেশেন্ট ওদিক হচ্ছে, সব সময় there will be a traction in the bladder and the bladder injury will be there, bleeding হতে পারে, ছিঁড়ে যেতে পারে, বেলুন ডিফ্লেট হয়ে যেতে পারে, তো so many things can happen. And maintenance bundle মানে কি, পরের দিন আমি যখন দেখতে গেলাম পেশেন্টটাকে, these are the things that should be followed. What are the things? First of all, daily catheter care মানে কি, যখন পেশেন্টের ক্যাথেটার আছে, যেহেতু urethra is anterior urethra is colonized with organisms, the patient will be automatically predisposed to have an infection if you don't give daily catheter care. মানে ওখানে হচ্ছে তোমার soap and water দিয়ে you have to clean the urethral meatus in each shift, preferably thrice daily or twice daily, ঠিক আছে। so that is a daily care. আচ্ছা, দেন হচ্ছে ক্যাথেটার সিকিউর আছে কিনা দেখতে হবে, এবং এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ক্লোজ ড্রেনেজ সিস্টেম, মানে এখান থেকে কোনো লিক হচ্ছে কিনা, কিংবা ইউরোব্যাগটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে কিনা দেখতে হবে। অ্যান্ড ইফ দ্য ইউরোব্যাগ ইজ কানেক্টেড টু দ্য ক্যাথেটার, অবভিয়াসলি ইট উইল বি, ইউ হ্যাভ টু সি হোয়াট লেভেল দ্য ইউরোব্যাগ ইজ। কেননা ইউরোব্যাগের লেভেল কিন্তু কখনোই ব্ল্যাডারের উপরে যেতে পারবে না, পেশেন্ট উইল বি লাইং ফ্ল্যাট। দ্য ইউরোব্যাগ শুড অলওয়েজ বি নিয়ার টু দ্য গ্রাউন্ড, বিলো দ্য বেড,
not at the level of the bladder, because physics, তুমি যদি ব্ল্যাডারের লেভেলে থাকো, ইউরোব্যাকটা রাখো, it will not be a gravity, যাবেই না ইউরিন, all the urine will be static on the euro tube and the catheter tube. সো কি হবে, ব্যাকফ্লো করবে, সে যে ইউরিনটা বেরিয়েছে সেটা আবার ব্ল্যাডারে চলে যাবে, অটোমেটিক্যালি দ্য পেশেন্ট উইল হ্যাভ এ ইউটিআই। ওকে, সো দ্যাটস আ প্রবলেম। অ্যান্ড obviously hand hygiene করতে হবে any point of time you want to touch the catheter, and then you have to check whether I want to keep the catheter or not. Patient এর 14 দিন ধরে catheter আছে, the patient has got well, the patient is ambulatory, you put the patient on catheter trial. The patient আদৌ ইউরিন পাস করতে পারবে কিনা, তার কোনো রকম সেন্সেশন হচ্ছে কিনা, you clamp the catheter and see, ঠিক আছে। তো এইগুলোকে দেখতে হবে, ডেইলি অ্যাসেসমেন্ট ফর রেডিনেস অফ রিমুভাল। তো এই সবগুলো পয়েন্ট একটা চেকলিস্ট ফরম্যাটে আছে, ইউ হ্যাভ টু টিক অ্যান্ড পুট দ্য সাইন অ্যান্ড দ্য ডেট। ইউ উইল নট ডু ইট, ইউ উইল চেক ইট, দ্য নার্সিং স্টাফ উইল ডু ইট, ঠিক আছে, তোমার কাজ হচ্ছে চেক করা। ওকে, ইয়েস, সো এই যে সিডিসি হ্যাজ ডিফাইন্ড ক্রাইটেরিয়াস কি আমরা ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই কখন বলতে পারি। They have said that the patient must need or meet these criteria. কি বলছে, the patient has to have a indwelling catheters for more than 2 consecutive days, as I said, more than 48 hours, এবং এগুলোর মধ্যে একটা থাকতে হবে, ফিভার থাকতে হবে, or suprapubic tenderness, or costovertebral angle pain, or urinary urgency, frequency, or dysuria. তো urinary urgency, frequency তো patient বলতে পারবে না on catheter, বলতে পারবে কি, they will not be able to tell. So you will find either suprapubic tenderness or fever, that is the most commonest presentation. তারপরে কি করতে হবে, you have to send a sample culture, কালচারের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া has to be more than 10 to the power 5 CFU per ml. ইউরিন কালচারের রিপোর্ট দেখবে there is a count, E. coli 10 to the power 5 CFU per ml, so that count matters a lot. এবং after the count you have to check and see the pus cell. If the pus cell is not significant, then it is not a true infection, ঠিক আছে। So pus cell has to be significant and the count has to be greater than 10 to the power 5. কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা 10 to the power 4 colony count accept করি। Okay, now one important thing that you should see that candida infections are not considered to be CAUTI. যদি candida albicans থাকে, it can cause a UTI, but generally it is not, it is excluded from the CAUTI. So candida infection দের আমরা কিন্তু CAUTI নিই না। Treatment, যদি if you can remove catheter, then remove it, and then you have to put some antibiotics which is empirical for your hospital antibiogram, and then you have got the culture report, you can start with the targeted therapy. Ventilator-Associated Pneumonia is the next topic. So VAP is the second most common thing, or the second most common HAI in our discussion. You see, the mortality rate of CAUTI is not that much. The patient generally reverts, but the mortality rate of VAP is 40%. তার মানে 100 জনের যদি হয় 40 জন মরে যাবে। That how much dangerous it is, because you see patient is on ventilator means তার অনেক কিছু কিন্তু অফ হয়ে রয়েছে। The patient will not be able to cough, the patient probably will be drowsy, the patient probably will be sedated. So many things the patient will not be able to do consciously. আর সেখানে ভেন্টিলেটর পেশেন্টগুলো অর্ধেক সময় খারাপ থাকে, GCS is very very poor, so automatically the morbidity and mortality rises, and the bugs that causes VAP are more multidrug-resistant than the bugs that causes CAUTI. And the most important bug that causes VAP is Acinetobacter baumannii. It is very very important and it's very very notorious to deal with. আচ্ছা, CDC definition কি বলছে, the patient has to be on a ventilator for at least 2 consecutive days. So this remains the same for everything except SSI. Endogenous, exogenous আমি আগেই বলেছি। You see, early onset VAP মানে হচ্ছে যেটা প্রথম 4 দিনে হতে পারে after ventilation. Late onset মানে হচ্ছে after 5 days. So late onset গুলো mostly caused by typical MDROs, that is multidrug-resistant organism. কারা কারা থাকবে, Pseudomonas, Acinetobacter, E. coli, Klebsiella and MRS. MRS is rare, but it can cause a VAP. আর early onset VAP এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে তোমার Pneumococcus and Haemophilus influenzae. But then Haemophilus you find very less, Pneumococcus also you find very less. Mostly late onset VAP is the commonest presentation in all over the hospitals.
রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রথম কথা, ইউ হ্যাভ ডান আ ইনটিউবেশন টু দ্য পেশেন্ট। ইনটিউবেট করা মানে ইউ হ্যাভ পুট সাম endotracheal tube inside the trachea of the patient and you have put some ventilator, you have put the connected the ventilator and all. সো এটা করে কি হলো, তোমার নর্মাল সিলিয়ারি যে ক্লিয়ারেন্স হচ্ছিল রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামের হতে পারলো না। So there is no mucociliary clearance now. The cough reflex is gone. The patient cannot cough out whatever it is. আমাদের যখন ঠান্ডা লাগে কিংবা আমাদের যখন কিছু অ্যালার্জি বা এনিথিং হয় তখন আমরা কি করি, কাশি তো। It is a natural reflex to get the cough out and put the material outside your body. So that doesn't happen. Ventilator patient will not cough and give you the sputum, no. So that's a problem. Respiratory epithelium damage হলো, তুমি একটা টিউব ঢোকালে পেশেন্টের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, and then of course the patient will be lying flat. এবং the most bug infested part of our body is our mouth. You have the maximum number of organisms in our mouth as a normal flora. So automatically when the patient is lying flat, ওর যে respiratory secretions automatically যাচ্ছে, it is trickling down the trachea, it is going inside the lungs. যেহেতু clearance নেই, so those bugs can cause the VAP, endogenous infection. So that's a problem. So this is how it looks. This is the ET tube, this is the balloon, and there is the ET cuff which is again inflated so that it doesn't come out. And of course this is a suction channel because এখানের মধ্যে তোমার অনেক respiratory secretions আসে, সেগুলোকে এই চ্যানেলটা দিয়ে suction করতে হয়. So this is how our endotracheal intubated patient looks like. Okay. So yes, again the risk factors. Risk factor মধ্যে তিনটে ভাগ, ডিভাইস রিলেটেড, পেশেন্ট রিলেটেড, কেয়ার গিভার রিলেটেড। ডিভাইস রিলেটেড কি আছে না দেখো, ডিউরেশন অফ ভেন্টিলেশন, ফেইল্ড সাবগ্লটিক অ্যাসপিরেশন এবং ফ্রিকোয়েন্ট চেঞ্জ অফ ভেন্টিলেটর সার্কিট। সো ডিউরেশন মানে হচ্ছে ওই যে বললাম আর্লি অনসেট, লেট অনসেট। So if you are keeping the ventilated patient for more than 5 days on a ventilator, automatically you are developing, you are giving rise to a VAP, because the patient will be colonized with so many organisms. Then patient related, আগে যা ছিল এখানেও তাই আছে। If the patient is immunocompromised, if the patient is having diabetes, if the patient is having a high age, so all these things will give rise to a VAP. If the patient is a burn patient, প্রচুর ইনফেকশনের সোর্স বার্ন পেশেন্টের, তাই না? Okay. And yes, very important thing which I was nearly missing is if the patient is having a previous lung history, lung trauma ache, COPD ache. The COPD patients are very notorious. You put the COPD patient on the ventilator, half of the time he will develop something, some organism. COPD patient এমনি mucociliary clearance কম থাকে, so they will every season, every winter season or every change of season they will have a respiratory tract infection. তুমি দেখবে যারা সিগারেট খায় অনেক দিন ধরে, they will have a obstructive airway disease, and all the obstructive airway disease patients will be predisposed to environmental these bugs. প্রত্যেক সিজন চেঞ্জ হবে, কাশতে থাকবে, কেশে কেশে কফ বেরোবে, ঠান্ডা লাগবে, এইসব হতেই থাকবে। ইটস এ সাইকেল। Basically the smoke of the cigarette, it destroys the mucociliary clearance, that is why it happens. আচ্ছা, হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে সেটা সব ক্ষেত্রেই সেম, improper adherence to the hand hygiene technique and environmental contamination. আচ্ছা, আমরা কি নেব তাহলে স্যাম্পল? ওটাতে তো ইউরিন নিয়েছিলাম কটিতে, এটাতে স্যাম্পল কি নেব? You can take ET aspirate, endotracheal টিউবের অ্যাসপিরেট নিতে পারি। You can take a bronchoalveolar lavage fluid. You can take a protected specimen brushing, PSB, or a lung biopsy. তো এই চারটে স্পেসিমেন আমরা নিতে পারি। The most commonest specimen is a ET aspirate and a BAL fluid, bronchoalveolar lavage and a endotracheal tube aspirate, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখানে কি পাবো? We will see there is a growth of organism. আগের যেমন ইউরিন কালচারে ছিল গ্রোথের যে মেজারমেন্টটা, দ্যাট ওয়াজ 10⁵। এখানে গ্রোথের মেজারমেন্টটা যদি আমি ইটি সাকশন নিই অ্যাজ আ প্রাইমারি স্যাম্পল, then again it is 10⁵। 10⁵ এর যদি কম হয়, then we cannot consider it as VAP. If you take a BAL fluid, then you can take a 10⁵। ঠিক আছে? So BAL fluid you can take 1000 colony, but সাধারণত ইটিতে 10⁵ to 10⁵ colony কাউন্টের মধ্যে নেওয়া হয়। এবং this should corroborate with many other things, as I said, শুধু আমার ইটি কালচার পজিটিভ এসছে বলে I can take as a VAP, no.
CDC has defined criteria. What criteria? See here. Imaging criteria is the first point. আগে কিন্তু কালচার বলেনি, আগে বলেছে পেশেন্ট যদি if you are seeing that the patient is worsening on a ventilator, পেশেন্টের মিউকাস বেড়ে গেছে, পেশেন্টের FiO2 বেশি লাগছে, পিপ বেশি লাগছে, so you do a chest x-ray. So you are suspecting a lung infection on a ventilator patient, you do a chest x-ray or a CT chest to see what is the condition radiologically. So কি পাবে এখানে, either you will get a infiltration, কি আমার একটা consolidation হয়েছে, একটা infiltration হয়েছে, lung patches হয়ে গেছে, ground glass opacity হয়ে গেছে, তো that can be considered. তো এরকম তোমার দুটো ফাইন্ডিং লাগবে যেদিনকে তুমি কালচার পাঠালে এবং তার আগে, so that it is noting that either it should be progressive, কি আমার আগে একটা প্যাচ ছিল এখন দুটো প্যাচ হয়েছে, or it should be same, একটা প্যাচ ছিল একটা প্যাচই রয়ে গেছে, persistent. So either persistent নয়তো progressive. Radiologically the patient has to have some signs of infection in the lungs. It should be either progressing or persistent. কমে গেছে হলে হবে না, আগে একটা প্যাচ ছিল এখন নেই, then how can you prove it's infection? তাই না কি? Next, the patient must have either leukopenia or a leukocytosis. কিংবা সেটা যদি না হয় তাহলে the patient must have a fever. ঠিক আছে? সেটাও যদি না হয়, then the patient may have a signs of sepsis. That means the patient may develop altered mental status. So এই তিনটার মধ্যে একটা থাকতে হবে, ঠিক আছে? Now comes the culture, then you send a culture. তো এগুলো ম্যাচ করলো, then you send a culture. কালচারের পরে সেখানে দেখতে হবে যে পেশেন্টের কি গ্রো করেছে, ওকে সরি, পেশেন্টে কি গ্রো করেছে, এই যে the organism may be from the blood, the organism may be identified from the pleural fluid also, the organism must be identified from the respiratory specimen. ET bowel fluid এ তোমাকে organism তো থাকতে হবে। আরেকটা পয়েন্ট যেটা মিস করলাম সেটা হচ্ছে যে এই সিমটমস গুলো কিন্তু বলতে হবে। সিমটমস ইন দ্য সেন্স, if the patient is having a ventilator in him or endotracheal intubated, then the patient must have a new onset purulent expectoration or purulent respiratory secretion. তুমি দেখবে respiratory secretion এর character, color, consistency will be changed. Obviously the patient will be having infection, so more number of pustules will be there and the character of the respiratory secretion will change. তো এই এতগুলো ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করলে then we can take the patient as a VAP. ওকে, আচ্ছা এই ক্যালকুলেশন গুলো একটু মনে রাখাটা ডিফিকাল্ট, নট ডিফিকাল্ট বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু সি যে ভেন্টিলেটর এই যে VAP রেট, সো হোয়াট ডু উই ক্যালকুলেট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ মান্থ ইজ দ্য রেট অফ HAI. সাপোজ আমার পেশেন্ট আছে তোমার 5টা পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে, তার মধ্যে আমার একটা পেশেন্টের VAP হয়েছে, আরেকটা হসপিটালে 10টা পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে, তার মধ্যে একটা পেশেন্টের VAP হয়েছে, হু হ্যাজ গট দ্য হায়ার VAP রেট? যার 5টা পেশেন্ট একটা ভেন্টিলেটরে VAP হয়েছে, তাই তো? So you need to calculate the VAP rate. VAP rate বলতে কি বোঝায়? নাম্বার অফ VAPs, মানে যে কটা VAP আমার ইনফেকশন হলো, সাপোজ 10টা পেশেন্টের মধ্যে 2টো VAP হয়েছে, তো এটা হবে 2। আর ভেন্টিলেটর ডেজ মানে হচ্ছে যে কোন পেশেন্টটা কতদিন ভেন্টিলেটরে ছিল। ফর এক্সাম্পল তোমার একটা দিনের মধ্যে দেখা গেল একটা পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে আর একটা পেশেন্ট তার পাশে ভেন্টিলেটরে আছে সেম ডেতে, সো ইউ কাউন্ট 2 ফর দ্যাট ডে। এরকম করতে করতে মাসের 30 দিনের মধ্যে যে কটা পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে ছিল সি হ্যাভ টু অ্যাড আপ। সাপোজ তোমার পেশেন্ট ছিল হয়তো 10টার মধ্যে একটা পেশেন্ট 5 দিন ভেন্টিলেটরে ছিল, আরেকটা পেশেন্ট 10 দিন ভেন্টিলেটরে ছিল, আরেকটা পেশেন্ট 20 দিন ভেন্টিলেটরে ছিল, এরকম করে। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাড অল দ্য ডেজ অ্যান্ড অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ফাইনাল ভেন্টিলেটর ডেজ. So now you divide 2 by the total number. For example, total number may be 50. So 2 by 50 into 1000 is the answer. Okay. So that becomes your VAP rate. এবার এই VAP রেটটা কম না বেশি তার একটা বেঞ্চমার্ক থাকবে। Any rate will have a benchmark. So that benchmark, অনেক benchmark আছে, but the most commonest benchmark that is used is ionic benchmark. So by comparing that ionic benchmark to your VAP rate, you can see where your hospital stands. তোমার দেখা গেল আইনিক বেঞ্চমার্ক বলছে, ফর এক্সাম্পল আইনিক বেঞ্চমার্ক says the VAP rate is 4.8 and your VAP rate is 14.5. So you have a very very bad infection control. So you have to look on it যে কেন এত বেশি হচ্ছে। Okay, so that is how you compare yourself. Again,
candida is excluded from the VAP organism. So if you have a candida in ET suction, we don't report it as VAP. আচ্ছা, প্রিভেনশনের মধ্যে বান্ডেল কেয়ার অ্যাপ্রোচ এখানেও আছে। সো এখানে মেনটেন্যান্স বান্ডেলে কি বলছে? হ্যান্ড হাইজিন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যান্ড হাইজিন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এলিভেশন অফ হেড, মানে ওই রেসপিরেটরি সিক্রিশনগুলো যাতে অ্যাসপিরেট না করে, তার জন্য পেশেন্টটাকে 30 to 45 ডিগ্রিতে তোমাকে হেডেনটা এলিভেট করে রাখতে হবে, হেডটাকে একটু সুপাইন করে রাখতে হবে, একটু এলিভেট করে রাখতে হবে 30 ডিগ্রি টু 45 ডিগ্রি। ইফ দেয়ার ইজ নো কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অনেক সময় নিউরোসার্জিক্যাল পেশেন্টের কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, ইউ ক্যানট পুট দ্য হেড এন্ড আপ, সো দ্যাটস আ প্রবলেম। Very very important and missed sometimes is oral care. ক্যাথিটারে ছিল ক্যাথিটার কেয়ার, এখানে হচ্ছে ওরাল কেয়ার। সো ওরাল কেয়ার কি দিয়ে দেবে? ক্লোরেক্সিডিন দিয়ে। সো ইউ ইউজ আ সাকশন ব্রাশ, you use a chlorhexidine, and daily in each shift the nursing staff shall has to give a oral care to the patient so that the oral flora is not trickled down, aspirated inside the lungs. তারপরে আছে peptic ulcer disease prophylaxis. The patient is obviously in a stressed out state, you have to give some PUD prophylaxis. সেখানে তোমাকে sucralfate দিতে হবে, PPI দিতে হবে, all those things. Then you have deep vein thrombosis prophylaxis. DVT কেন? The patient is lying flat, so there will be peripheral pooling of blood, সেখানে clot জমতে পারে, and that clot may directly lodge into the brain or heart and can give rise to a stroke. So you have to put the patient on anti-DVT stockings. ঠিক আছে? আর তাছাড়া you can give some heparin or some other things also to deal with the DVT. And daily assessment, কি আমার ভেন্টিলেটরে পেশেন্টটা কি ইমপ্রুভ করছে? If the patient is improving, then I need to remove the patient or do the weaning trial দিতে হবে, so we can take the patient out of the ventilator. Treatment is again defined by what organism has come. Empirical তোমার একটা হসপিটালে পলিসি থাকে কি আমার পেশেন্ট যদি VAP সাসপেক্টেড আছে, আমি কি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে স্টার্ট করবো, দ্যাট ইজ এম্পেরিক্যাল পলিসি অফ ইউর হসপিটাল। আর যদি তোমার কাছে ক্লেপশিয়ালা রিপোর্ট এসে গেছে, কি অ্যাসিনোর রিপোর্ট এসে গেছে, ইউ স্টার্ট উইথ অ্যান্টিবায়োটিক দ্যাট ইজ সেন্সিটিভ ইন দ্যাট রিপোর্ট। নেক্সট স্লাইড, পড়তে দাও। HAI2 বলে আছে। হ্যাঁ, ডাউনলোড করা আছে, ডাউনলোডে চলে যাও। এটা না, এটা না, ওই এই ফোল্ডারটাতে, এটা এটাতে ফাইল দেওয়া আছে। Okay, next is central line. You see, central line বলতে কি বোঝায় জানো কি? Have you seen a central line? Have you seen a peripheral line? জেলকো দেখোনি? পেশেন্টের হাতে এখানে করা থাকে, এটা কি? It's a peripheral access, তাই না কি? তো সেন্ট্রাল লাইন আর পেরিফেরাল লাইনের মধ্যে কি ডিফারেন্স তাহলে? বোথ আর লাইন্স, দুটো দিয়ে তুমি ইনজেকশন দিতে পারো, দুটো দিয়ে তুমি ইয়ে করতে পারো, ব্লাড নিতে ইয়ে করতে পারো, তাহলে দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স? Why it is called a central line? Yes, so the central line is certain catheters, certain blood catheters, tara kina they terminate in any of the great vessels of the heart. Ki great vessels? Aorta, pulmonary artery, SVC, IVC, brachiocephalic, internal jugular, subclavian, external and common iliac, femoral, and in neonates it is umbilical vein or artery. এই কটা জায়গার মধ্যে the central line will terminate their tip. Okay, that is why it is called a central line. Okay, why central line is required? এগুলো আমার ডোমেন নয়, but still I will just say, because some patients you have to monitor the CVP, some drugs you can give from the central line, and obviously you can have a hemodialysis access. Acha, so risk factors for central line. The consultant said that you need to do a central line for the patient. Now remember, whenever you are doing a central line, you are not taking the patient to the OT, you are doing the central line in the ward only. No, তোমার যদি ওয়ার্ডে procedure room আছে, you can take the patient to the procedure room. Nobody takes the patient to the OT and do a central line. দেখেছো কখনো? No, nobody does. But central line is a completely sterile procedure. Exactly like you perform a OT, you have to perform a central line, because you are accessing the venous thing on the patient in a major way. Okay, so
the caregiver related factor is very, very important here. You have to put your surgical gown, you have to do the surgical hand scrubbing. Surgical hand scrubbing and normal hand wash মধ্যে কি difference? One step is difference. কোনটা সেটা বলো দেখি। You have to wash your hand till your elbow. So you have to put the surgical scrub. You have to drape the patient with sterile, drape, and then you have to clean the or disinfect the area. Ki tumi kothay central line korbe. Suppose you are giving a subclavian line. Then you have to, disinfect the area with what? Ki diye disinfect korbe? Either you can give iodine and alcohol. So alcohol, iodine, alcohol. That should be the process. আমি শুধু অ্যালকোহল দিয়ে ঘষে দিলাম, তারপর আয়োডিন দিয়ে ঘষে সেন্ট্রাল লাইন করে দিলাম, নো। ফার্স্ট অ্যালকোহল, দেন আয়োডিন, দেন অ্যাগেইন অ্যালকোহল, ওকে, প্রত্যেকটা ড্রাইং টাইম দিয়ে তারপরে। Or you can do with a combination of a chlorhexidine and alcohol, that is also permitted, okay. So if you are using chlorhexidine and alcohol, you don't need to put an iodine. আচ্ছা, তাহলে এটা হলো তোমার জায়গাটা প্রিপেয়ার করার মতো। So in the insertion bundle of the central line, these are the points. Ki sterile items should be used, skin preparation should be adequate, okay, and the site should be proper. Which site is the most deadliest site to do a central line? Easiest and deadliest? Femoral. Because inguinal area is always, colonized with 10,000 organisms. E. coli ache, eta ache, Enterococcus ache, MSSA ache, Staph ache. The easiest way is to do a femoral central line. Femoral central line koro, 3 din pore patient will have a CLABSI. তাই না কি? It is difficult to maintain a femoral line. আচ্ছা, তো এটা কি বলে ডিভাইস রিলেটেড কি বলছে না, পেশেন্ট যত ডিউরেশন অফ সেন্ট্রাল লাইন বেশি থাকবে অবভিয়াসলি তত তোমার রিস্ক বাড়বে। পেশেন্টের যদি ফিমোরাল লাইন থাকে তাহলে রিস্ক বাড়বে, এবং পেশেন্টের ক্যাথিটার যদি নন টানেল থাকে তাহলে রিস্ক বাড়বে, এবং যদি ক্যাথিটারে মাল্টিলিউমেন থাকে তাহলেও রিস্ক বাড়বে। মাল্টিলিউমেন মানে কি, এই যে এখানে নেই, যদিও দাঁড়াও এখানে ছবি নেই, আই গেস না নেই ছবি। সো সি দিস ইজ সেন্ট্রাল লাইন গোয়িং আউট। সো এখানে যদি 5-6টা পোর্ট থাকে তো প্রত্যেকটা পোর্ট তোমাকে ডিসইনফেক্ট করতে হবে প্রত্যেকটা শিফটে, আদারওয়াইজ একটা পোর্ট ডিসইনফেক্ট করলে ওই পোর্টে হারবার করে বসে থাকবে, ওকে। সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট রিলেটেড ফ্যাক্টরস অ্যাগেন, ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, এজ ওল্ড, তারপরে তোমার বেডরিডেন পেশেন্ট, দেন ইউর ডায়াবেটিস পেশেন্ট, মানে সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট ক্যান গিভ রাইজ টু আ ইনফেকশন ফর দ্য সেন্ট্রাল লাইন। আচ্ছা, তো সিকুয়েলি অফ ইভেন্টস কি হয় না, ফরেন বডি রিয়াকশন হয় ফার্স্টে ক্যাথিটার সাইটে। মানে তুমি কি দেখবে ফার্স্টে, হঠাৎ করে তো ইনফেকশন হয়ে যাবে না। তো হোয়াট ইউ উইল ডু ইজ ওয়েন এভার ইউ আর গোয়িং টু দ্য পেশেন্ট, ইউ আর ওয়াচিং দ্য সেন্ট্রাল লাইন। এবং বলা হয় যে সেন্ট্রাল লাইনের যে ড্রেসিংটা দ্যাট শুড বি ট্রান্সপারেন্ট। ওয়াই ট্রান্সপারেন্ট? বিকজ ইউ নিড টু সি দ্য ইনসার্শন সাইট, যেখান থেকে তুমি ঢুকিয়েছো এটাকে, দ্যাট সাইট শুড বি নট ইনফ্লেমড। ইফ ইট ইজ ইনফ্লেমড দেন সামথিং রং ইজ হ্যাপনিং, ওকে। কি কি রং হতে পারে না, তোমার অ্যারাউন্ড দ্য ক্যাথিটার সাইট দেয়ার উইল বি এ ফরেন বডি রিয়াকশন। মানে তুমি ক্যাথিটার সাইটের যে পোর্টগুলো আছে ওই পোর্ট থেকে ইনফেকশনে ঢুকবে, দেন ইট উইল ইনফেক্ট দ্য এরিয়া, সো দ্য স্কিন উইল বি রেড, skin will be red, the patient might have a fever also. So you will see the foreign body reaction, then colonization হবে সেই ক্যাথিটারের জায়গাটাকে, the organism may colonize, the organism may also form a biofilm because ওটা একটা সেন্ট্রাল লাইন, বায়োফিল্ম হতে পারে। এবার সেখান থেকে বায়োফিল্ম থেকে ক্যাথিটার সারফেস থেকে দ্যাট ইনফেকশন উইল গো স্ট্রেট ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম। তার মানে ফার্স্টে colonization হলো, তারপরে it goes to the bloodstream, goes to the heart and goes to the all parts of the body. That is how the infection is spread. আচ্ছা, প্রিভেন্টিভ বান্ডেল কি হলো, হ্যান্ড হাইজিন বিফোর ইনসার্শন অফ সেন্ট্রাল লাইন, পিপিই যেটা বলছিলাম, you have to drape a gown, you have to drape a gloves, you have to give a cap, mask and all the thing. Site of infection is very, very important. Subclavian is preferred. Skin preparation by antiseptics আমি বলে দিয়েছি, and the skin must be completely dry. That is very important because if your skin is not dry then the antiseptic has not worked. তুমি সাথে সাথে অ্যালকোহল দিয়ে সেন্ট্রাল লাইন করে দাও, your bugs has not died yet. You have put the bugs in the central line only. বুঝতে পেরেছো? Yes. মেইনটেনেন্স বান্ডেলের মধ্যে কি দেখতে হবে, হ্যান্ড হাইজিন করতে হবে, হাফ ডিকন্টামিনেশন, মানে ওই যে কটা তোমার পোর্ট রয়েছে সেই কটা পোর্ট অ্যালকোহল দিয়ে প্রতিদিন স্ক্রাব করতে হবে বিফোর ইউ আর গিভিং দ্য ইনজেকশনস।
ওকে, ডেইলি ডকুমেন্টেশন এবং ড্রেসিং চেঞ্জ করতে হবে 2% ক্লোরেক্সিডিন দিয়ে ইফ ইজ রিকোয়ার্ড, অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট। ওকে, সো দ্য ডিকটাম ইজ স্ক্রাব দ্য হাব, মানে তোমার সেন্ট্রাল লাইনের যে হাব কানেক্টিং পোর্টটা আছে, হাতটা ধুয়ে ভালো করে অ্যালকোহল দিয়ে 15 সেকেন্ডস ধরে স্ক্রাবটা ওই হাবটাকে স্ক্রাব করতে হবে, সো দ্যাট নো ব্যাকটেরিয়া ইজ দেয়ার। আচ্ছা, ডায়াগনোসিস অফ সেন্ট্রাল লাইন অর ক্যাথিটার রিলেটেড ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন কি হবে না, তোমার ডিটিটিপিতে আমরা ডায়াগনোস করি। মানে কি, যখনই ইউ আর সেন্ডিং আ ব্লাড কালচার ফ্রম আ পেশেন্ট হ্যাভিং আ সেন্ট্রাল লাইন, কি করতে হবে, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সেন্ড আ ব্লাড কালচার ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল লাইন, প্যারালালি ইউ হ্যাভ টু সেন্ড ওয়ান ফ্রম দ্য পেরিফেরাল সাইট, পেরিফেরাল লাইন নয় কিন্তু পেরিফেরাল সাইট, ঠিক আছে। পেরিফেরাল সাইট মানে তোমার ধরো পেশেন্টের সাবক্লেভিয়ান আছে একটা সেন্ট্রাল লাইন, আর কোনো লাইন নেই, তো তুমি একটা ধরো এখান সেফালিক থেকে নিলে, আরেকটা তুমি সাবক্লেভিয়ান থেকে নিলে, দুটো প্যারালাল কালচার পাঠিয়ে দাও দুটো আলাদা বটলে। Why? Because I don't want to diagnose a colonizer, I want to diagnose a pathogen. যদি সেন্ট্রাল লাইন অ্যাসোসিয়েটেড ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন হয়, আমি কি বললাম, সেন্ট্রাল লাইন থেকে শুরু হবে, বাকি বডিতে ছড়াবে। তার মানে যদি সেন্ট্রাল লাইন পজিটিভ থাকে, পেরিফেরাল নেগেটিভ থাকে, হোয়াট ডাজ ইট মিন, ছড়ায়নি। সো দ্য থিং ইজ অনলি ইন দ্য সেন্ট্রাল লাইন, ইন দ্যাট কেস অলসো ইউ উইল রিমুভ দ্য সেন্ট্রাল লাইন, বিকজ এবার ছড়াবে। যদি সেন্ট্রাল লাইন পজিটিভ থাকে, পেরিফেরালও পজিটিভ থাকে, তার মানে কি না, তার মানে আইদার আমার অন্য কোথাও থেকে ইনফেকশন ঢুকেছে, যেটা এই ব্লাডেও এসছে এই ব্লাডেও এসছে, অর ইট ইজ আ সিআরবিএসআই অর আ ক্ল্যাবসি। এবার আমি ডায়াগনোস করবো কি করে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড 2 ব্লাড কালচার্স, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যে সাপোজ তুমি যখন মেশিনে দিচ্ছ, এতে তো মেশিন বেসড হয়, তুমি যখন ব্লাড কালচার অটোমেটেড মেশিনে দিচ্ছ তখন মেশিন উইল ফ্ল্যাগ। সাপোজ তুমি আজকে সন্ধ্যে 6টার সময় পেশেন্টের 2টো বটল এসছে, 2টো বটল মেশিনে দিয়ে দিয়েছো, দ্য নেক্সট ডে দ্য মেশিন ফ্ল্যাগস কি পজিটিভ এসে গেছে, ইউ টেক আউট দ্য বটলস, ইউ রাইট ডাউন দ্য টাইম টু পজিটিভিটি। তার মানে কি, তুমি যখন মেশিনে দিয়েছো আর যখন পজিটিভ ফ্ল্যাগ করেছে, ওই যে টাইমটা, দ্যাট ইজ কল্ড টাইম টু পজিটিভিটি। নাও দ্য ট্রিকিয়েস্ট পার্ট ইজ, সেন্ট্রাল লাইনের যে ব্লাডটা, সেই টাইম টু পজিটিভিটি উইল বি আর্লিয়ার দ্যান দ্য পেরিফেরাল সাইট। কত আর্লিয়ার? 2 আওয়ার্স মিনিমাম 2 আওয়ার্স। কেন? একটা জিনিস মনে করে দেখো, ইফ দ্য অর্গানিজম হ্যাজ স্প্রেড ফ্রম সেন্ট্রাল লাইন অ্যান্ড গন ইনটু দ্য আদার ব্লাড স্ট্রিম, তার মানে অর্গানিজমের কাউন্টটা কোথায় বেশি থাকবে? সেন্ট্রাল লাইনে, ডেফিনেটলি। তো যদি একটা ব্লাড কালচার বটলের মধ্যে অর্গানিজম লোড বেশি থাকে, ইট শুড ফ্ল্যাগ ফাস্টার, না? So that faster is 2 hours from the peripheral line. So suppose তোমার central line flag হয়েছে 2 hours 15 minutes and peripheral line has flagged 16 hours, definitely it is a CLABSI if it matches other criteria. Device criteria set. বোঝা গেল? So central line এর blood should flag earlier, peripheral should flag later. কত later? 2 hours later হলেই হবে, ঠিক আছে? So this is called differential time to positivity, DTTP. ওকে, সো ডিটিটিপি দিয়ে আমরা কিন্তু সেন্ট্রাল লাইন অ্যাসোসিয়েটেড ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন কিন্তু আমরা মেজার করি। আচ্ছা, এগুলো তো হয়ে গেছে। দেন ইউ হোয়াট ইউ ডু, ইউ আইদার গিভ আ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি, রিমুভ দ্য লাইন, or you, if the line is not removable, suppose the patient is moribund, the patient cannot আর লাইন করা যাচ্ছে না, then you have to give antibiotic lock therapy, সেটা দেওয়া যেতে পারে, বাট ওটার সাকসেস রেট ইজ লেস। কি করতে হয় না, সেন্ট্রাল লাইনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ইউ কিপ দ্য সেন্ট্রাল লাইন লকড সো দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক ডাজন্ট গো ইনসাইড, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু টেক আউট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক again. So that is how it is done. Okay, next and the last topic is SSI, means surgical site infection. Okay, surgical site infection means সার্জারির জন্যে যে ইনফেকশনগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন, অ্যাজ দ্য নেম সেজ। সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু সবসময় হসপিটালেই যে পেয়ে যাব তা নয়, এবং কমনেস্ট হচ্ছে হসপিটালে পাওয়া যায় না। মানে পেশেন্টটা কি হয়, ল্যাপারোস্কোপিক কোলিসিস্টেক্টমি পেশেন্ট ডাজন্ট স্টে ইন দ্য হসপিটাল ফর 7 days. কতদিন থাকে? 2 দিন 3 দিন ম্যাক্সিমাম, if there is no complication. So the patient will be, the OT will be done, the patient will be seen, the drain will be removed, the patient will be discharged. এরকম হয় না আগের দিনের মতো যে পেশেন্টটা 7 দিন ধরে হসপিটাল থাকলো, স্টিচ কেটে বাড়ি চলে গেল। নো, the more the patient stays in the hospital, the more the patient is probable to give a HAI. হয়তো পেশেন্টটা কটি হয়ে গেল, SSI না হতে কি কটি হয়ে গেল, হতেই পারে। The hospital is contaminated with so many MDRs, no?
তো the patient is discharged, the patient went home. Suppose patient একটা abdominal surgery হয়েছে, the patient কে discharge করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম হয়েছে? I'll tell you a case. Patient was old patient, নিজে খুব একটা কিছু বলতে পারতো না, ঠিক আছে, 75 or 76 years age. The patient had Parkinsonism and all those things. So the patient relative was not so aware. Although education, discharge education was given, ki patient ke kiভাবে কি করতে হবে, কত frequently dressing change করতে হবে, everything was given. Patient urine করে বসে আছে খাটের মধ্যে, and the patient was having an adult diaper. Patient urine করে বলতে পারতো না, তো patient obviously adult diaper দিতে হয়েছে। Now the adult diaper thing is a very bad thing, because তুমি adult diaper পরে বসে আছো, the whole area is contaminated with urine, and the whole area is contaminated by some E. coli or Klebsiella proteus or whatever it is. And your abdominal wound is near to that urine, near to the diaper. Obviously, your abdominal wound is also contaminated. Day 14 or day 16, the patient came back in the OPD. যে wound discharge হচ্ছে, তো my infection control team went up and then saw the wound discharge হচ্ছে, hello. Then we take a swab culture, it gives some E. coli, that is the bug from the urine. Obviously the patient was having, তারপর হিস্ট্রি নিয়ে জানা গেল the patient was bedridden, ওর ডায়াপার continuously চেঞ্জ হচ্ছিল না, the diaper was probably wet from the urine and it became SSI. Although it is not our fault directly, but again it is a patient education fault, কি আমরা patient party কে বুঝালাম, কিন্তু patient party was not very correct in doing the home care. And then again the patient has to have antibiotics, and the patient was resutured and all those things happened. So SSI এরকম ভাবেই হয়। So the thing is, how do you track SSI? Patient তো বাড়ি চলে গেছে, কি করে ট্র্যাক করবে? You call. First of all, patient যখন স্টিচ কাটতে আসবে, after 10 days you see যে পেশেন্টের কোনো ইনফেকশন হচ্ছে কিনা। OPD nurse would see যে স্যার পেশেন্ট এসছে, পেশেন্টের সাপোজ ইনফেকশন আছে, and you fill up a infection form and you send it to the infection control. So infection control team comes and do the surveillance. যদি পেশেন্টটা আসলো না, কিংবা পেশেন্টটা ধরো স্টিচ কেটে বাড়ি চলে গেছে 7 দিনে, দেন দ্য পেশেন্ট আবার আমাকে দেখতে হবে। সো উই কল দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেনার, কি আপনার উন্ডে কোনো ডিসচার্জ নেই তো, আপনার শরীরে কোনো জ্বর নেই তো, আপনার হচ্ছে এটা নেই তো, ওটা নেই তো। সো এরকম করে 15-16টা কোয়েশ্চেন আছে। ইউ কল দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড আস্ক দিস কোয়েশ্চেন। ইফ দেয়ার ইজ এনি সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন, ইয়েস, দেন ইউ কল দ্য পেশেন্ট টু দ্য হসপিটাল, কি আপনি একবার আসুন, আপনাকে চেক আপ করা। ওকে, সো দ্যাট ইজ হাউ আ সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন ইজ ডান, সার্ভিলেন্স ইজ ডান, ঠিক আছে। আচ্ছা, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কতদিন ধরে সার্ভিলেন্স করবো। একটা পেশেন্টের ল্যাব কলি হয়েছে, will I do a surveillance for 1 year? No, 30 days is the time. পেশেন্টের জবে থেকে ওটি হলো তার থেকে 30 দিন মধ্যে আমি সার্ভিলেন্সটা করবো। সো I may call the patient at 21st or 27th day and ask যে আপনার কিছু ইনফেকশন হয়েছে কিনা। কিন্তু যদি পেশেন্টটার জয়েন্ট সার্জারি হয়, কিংবা কার্ডিয়াক সার্জারি হয়, কিংবা ব্রেস্ট সার্জারি হয়, এই 3টে সার্জারিতে ইউ উইল ডু দ্য সার্ভিলেন্স ফর 90 days, বিকজ এগুলো একটু মেজর সার্জারি ইনভলভিং সাম প্রস্থেসিস। সো প্রস্থেসিসে বায়োফিল্ম হতে পারে, বায়োফিল্ম হতে গেলে সময় লাগবে, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য থিং ইজ ইনক্রিজ টু 90 days, ঠিক আছে। আচ্ছা, এসএসআই এর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে সার্জারি যখন আবার পড়বে তখন দেখবে যে দেয়ার আর 4 কাইন্ডস অফ সার্জারিজ। একটা হচ্ছে ক্লিন, একটা হচ্ছে ক্লিন কন্টামিনেটেড, একটা হচ্ছে কন্টামিনেটেড, আর একটা হচ্ছে ইনফেক্টেড। ওকে, সো এই ক্লিন মানে হচ্ছে যেখানে তোমার কোনো রকম বাওয়েল টাওয়েল ইনভলভমেন্ট নেই, ইট ইজ কমপ্লিটলি ক্লিন প্রসিডিওর, নি রিপ্লেসমেন্ট, ক্লিন প্রসিডিওর, ঠিক আছে। এই যে হার্নিয়া, লাইপোমা, ডার্মাট, দিস আর অল ক্লিন প্রসিডিওর্স। দেন ইউ হ্যাভ ক্লিন কন্টামিনেটেড, যেখানে তুমি প্রোটেক্টেড ওয়েতে ইউ আর গোয়িং ইনসাইড দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, কোলেসিস্টেক্টমি করছো, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করছো, সো দিস আর অল দ্য ক্লিন কন্টামিনেটেড। দেন ইউ হ্যাভ কন্টামিনেটেড, যেখানে তোমার অলরেডি ইউ আর এন্টারিং দ্য বাওয়েল, and then you have dirty, because you know the patient is infected and you are operating on it. Okay, so these are the 4 classifications. সেখানে contaminated and dirty infected wound এ কিন্তু SSI হওয়ার চান্স সব থেকে বেশি। So you have to put the patient on a good prophylactic antibiotic. Okay, so what is prophylactic antibiotic? I'll say, see, antibiotic policy in the hospital should have 3 things: restricted antibiotic, empirical antibiotic, prophylactic antibiotic. When you are suspecting a patient
having infection in lungs, you want to give some amoxiclav. That is a empirical antibiotic. You are suspecting an infection in a system, but you don't know what infection it is. So, you are treating empirically. When you are giving a patient antibiotic so that the patient does not develop an infection, for example, patient appendectomy korte jacche, you want to give an antibiotic so that the patient does not land up in SSI. That is prophylaxis antibiotic, so that the patient is infection hoyni kintu jate na hoy tai dicche, ঠিক আছে. Next is targeted therapy. তুমি জানো লাংসে তোমার ক্লেবশিলা নিউমোনিয়া এসছে, sensitive to suppose ceftazidime avibactam, and you are giving ceftazidime avibactam. That is a targeted therapy. তিনটে বোঝা গেল, prophylaxis, empirical, targeted. Clear? Next is your this thing, risk factor already আমি বলেছি আগের গুলোর মতোই, nothing much. হ্যাঁ, তবে এইটা যে জানতে হবে যে the longer the surgery, the more the risk of SSI. For example, যদি 4 ঘন্টায় সার্জারি এক্সিড করে যায় and you are giving a cefuroxime as a prophylactic antibiotic, you have to redose, আরেকবার ডোজ দিতে হবে intra op or surgery চলাকালীন. For example, we see some CTVA surgeries are extending more than 4 hours. So, 4th hour you have to give a second dose. বুঝতে পেরেছো? So, prophylactic antibiotic যে আমি একবার দিয়ে ভুলে গেলাম তা নয়, appendectomy and all these things will not require, কিন্তু 4 ঘন্টার বেশি যে সার্জারিগুলো হচ্ছে সেগুলোতেই you have to give a second dose. আচ্ছা, তো প্রি অপারেটিভ আমরা দেখব, উইল সি 3 থিংস: প্রি অপারেটিভ, ইন্ট্রা অপারেটিভ, পোস্ট অপারেটিভ, কিভাবে আমরা এসএসআই প্রিভেন্ট করতে পারি। প্রি অপারেটিভে কি দেখব? দ্য পেশেন্ট বাথিং। পেশেন্টকে বলতে হবে ইউ নিড টু টেক আ বাথ উইথ ক্লোরহেক্সিডিন সোপ বিফোর সার্জারি। আগের দিন রাত্রেবেলা ক্লোরহেক্সিডিন সাবান দিয়ে ভালো করে স্নান করবেন, হয়ে গেল। সো অল দ্য স্কিল কলোনাইজার্স, all the the transient flora gets destroyed, gets disinfected. Then MRSA carrier যদি কেউ থাকে, for example long bone surgery হচ্ছে, CTVA surgery হচ্ছে, you tell the patient you put mupirocin ointment in your nose and armpits for 7 days because you might be a MRSA colonizer. তোমার যদি hospital policy থাকে, then you go for MRSA screening for all the patients having undergoing cardiothoracic surgeries. তাহলে কি হলো? We rule out or we kill the MRSAs in the patient. ওটা তো carrier, carrier মানে they are not causing a patient but they may cause a SSI. Okay, hair removal very very important. এখনো লোকে শেভিং করছে, প্রি অপারেটিভ অ্যান্টিসেপটিক শেভিং, অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং, নো, শেভিং উঠে গেছে, শেভিং আর এই জামানায় নেই। You should not shave a patient. First point, what do you want to do? Either you will keep the hair or you will do a hair clipping. Hair clipping করতে পারো, you can use electric clippers, but you should not shave. Why you should not shave? Because whenever you are shaving, you are giving to micro cuts. ছোট 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 কাট হয়, মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাবে, তুমি খালি চোখে দেখতে পাবে না। তুমি দেখবে শেভ করার পর ইউ পুট অ্যালকোহল, দেখবে জ্বলছে, জ্বলে তো, কেন জ্বলে? there are micro cuts, so the patient will also have a micro cut. তুমি যেখানে সার্জারি করবে সেখানে মাইক্রো কাট করছো, why? You are disrupting the flora, you are giving the chance of the patient to have SSI. So the CDC guideline says, and all over the world now, shaving is replaced by hair clipping, or you can keep the hair if it is not causing a problem to the surgery. Okay, so these are the things. Intraoperative measures is very very important. তুমি কখন preoperative antibiotics দিচ্ছ? So you see, cefuroxime is not the preoperative antibiotic for all the surgeries. তুমি একটা category 4 surgery করছো, you should not give cefuroxime. You should have a policy কি আমার category 4 or dirty infected surgeryতে আমি কি অ্যান্টিবায়োটিক দেবো। You can add some metronidazole, you can add some other drugs with cefuroxime. Okay, so hospital policy will decide that. The timing is very very important. Patient surgery হবে সকাল 9টার সময় and you have given the antibiotics at 6 o'clock in the morning will not justify. কখন দিতে হবে? Within 60 minutes of incision. তোমার ইনসিশন যদি 9টার সময় হয় তাহলে 8টা থেকে 9টার ভিতরে তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতে হবে। কেন দিতে হবে? So that when you are giving the incision, the tissue level concentration of antibiotic is the highest. That is why the time is 60 minutes.
তার মানে এই না যে আমি 58th মিনিটে দিলাম, ইনফিউশন হবে 2 মিনিট আগে দিয়ে দিলাম, নো, দ্য অপটিমাম টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জানি না বইতে লেখা আছে কিনা, ইজ 25 to 35 মিনিটস, 25 থেকে 35 মিনিটের মধ্যে আমাকে টাইমটা রাখতে হবে। হলো? সো ওয়ার্ডে পেশেন্টটা অ্যান্টিবায়োটিক স্কিন টেস্টিং করবে, ওটিতে গিয়ে বিফোর ওটি, হাফ অ্যান আওয়ার বিফোর ওটি দ্য পেশেন্ট উইল বি গিভেন দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। দ্যাট ইজ দ্য গোল্ডেন রুল অফ গিভিং দ্য প্রি অপারেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক। বুঝা গেল? ওকে। এবং প্রত্যেকটা 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর ইউ হ্যাভ টু রিডোজ। আচ্ছা, intraoperatively these things should be maintained. The oxygenation should be, FiO2 should be at least 80%. The patient should have a target blood glucose below 200. যদি পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ আনকন্ট্রোল থাকে, obviously the surgery should be delayed. পেশেন্টের ব্লাড সুগার আছে 450, will you operate the patient? No, because ওই সুগারে যদি অপারেট করো, the patient will definitely have a SSI. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিং, ইন্ট্রাঅপারেটিভ যে তোমার এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এনভায়রনমেন্টে অপারেটিভ ওটি রুমে টেম্পারেচার কত আছে, ওটি রুমে হিউমিডিটি কত আছে, আর হেপা ফিল্টার ভ্যালিডেটেড আছে কিনা, দিস থিংস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমার ওটি রুমের হিউমিডিটি দেখা যাচ্ছে 80%, টেম্পারেচার দেখা যাচ্ছে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইট উইল নট ওয়ার্ক, দ্য পেশেন্ট উইল হ্যাভ ইনফেকশন। সো দিস আর অল দ্য থিংস। পোস্ট অপারেটিভে উন্ড ড্রেসিং যেরকমভাবে বলা থাকবে, ডেইলি ড্রেসিং কি অল্টারনেটেড ড্রেসিং সেরকমভাবে করতে হবে। ওকে, ওটি ডিসইনফেকশন করতে হবে ঠিকঠাকভাবে এবং সার্ভিলেন্স করতে হবে। তো এসএসআই যদি ক্লাসিফাই করা হয় তাহলে সুপারফিশিয়াল এসএসআই, ডিপ এসএসআই আর অর্গান স্পেস এসএসআই। সুপারফিশিয়াল মানে হচ্ছে শুধু স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটিনিয়াস টিস্যু ইজ ইনভলভড। ডিপ এসএসআই মানে হচ্ছে ফাশাল লেভেলে চলে গেছে, মাসেল এবং ফাশাল প্লেনে চলে গেছে। অর্গান স্পেস মানে হচ্ছে সেখানে কোনো একটা অর্গান ইনভলভড আছে, সাপোজ কোনো রেটোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচার কিংবা পেরিটোনিয়াল অর্গান ইনভলভড আছে, সেটা হচ্ছে ডিপ অ্যান্ড organ space SSI. Maximum SSI falls under superficial SSI, so you should know that. Treatment generally সাধারণত debridement is the choice, because whenever you are having certain infection যেখানে কিনা pus আছে, the pus is impermeable to antibiotic because it's dead. পাসের মধ্যে কোনো ব্লাড সাপ্লাই নেই, তো অ্যান্টিবায়োটিকটা পৌঁছাবে কি করে? সো তোমার যদি একটা লকিউলেটেড পাস থাকে একটা পেশেন্টে, তুমি যদি 5 সপ্তাহ মেরোপেনেম দাও, নাথিং উইল ওয়ার্ক বিকজ ইট ইজ লকিউলেটেড। The blood is not reaching, how will antibiotic reach? Right? So you have to drain. So debridement is first and then the antibiotic therapy.